chaired by Professor Dr. Toufiqul Haque sir, Professor and Head of the Department of Surgery, and our research person sir, Dr. Suttum Kumar sir, Associate Professor and Unit Head to Department of Surgery. Today's session will be presented by Dr. Tanvir, Medical Officer, Department of Surgery. Now, without any further delay, I would humbly request to our chairperson sir and research person sir to come to the dais and conduct the rest of the session. Thank you. Assalamu alaikum and very good morning. Today's presentation is a 45 years old man presented with recurrent right lower abdominal pain. It is presented by Dr. Tanvir. He is working as an IMO in the Department of Surgery since 2023. He was a student of CB20 batch. He is a sincere, energetic and hardworking doctor. Now, I like to request Dr. Tanvir to come on the stage and start his presentation. Honorable Chairperson, today's resource person, my respected teachers, my senior and junior colleagues, and learning audience. Assalamu alaikum and very good morning, everyone. Firstly, I would like to deeply apologize because of my husky voice, because I'm having pharyngitis. Anyway, as today's chairperson has already given me the permission, now I am going to start presenting today's case without any further delay. At first, the particulars of the patient. The name of the patient of today's case is Mr. Milor. He is a 45 years old Muslim married male electrician hailing from Southern Mamenship. Got admitted into our hospital on 29th of May 2025 at 9 p.m. and he was examined at the same night by us at 9:50 p.m. During his admission, he complains of recurrent right lower abdominal pain for the last 8 months, with occasional constipation alternating with loose stools for 2 months. Now the history of his illness. According to the statement of the patient, he was reasonably well 8 months back. Then he developed recurrent dull aching pain in the right lower abdomen. The pain was non-radiating, intermittent in nature, and not related to food intake. It was mild to moderate in intensity and not associated with vomiting. Approximately 2 months ago, he began experiencing altered bowel habits, characterized by episodes of constipation lasting 2 to 3 days, followed by loose stools. These episodes were not associated with any blood or mucus in stool. There was no history of tenesmus, urgency, or incomplete defecation. The patient had experienced loss of appetite but denied significant weight loss. He had no history of nausea, fever, jaundice, and abdominal distension. His bladder habit was normal. History of illness. He is diabetic for the last 1 year. He was diagnosed as a case of appendicular abscess 8 months back, but could not get his surgery done due to his financial condition. Other than this, he had no relevant past surgical and medical history like asthma, tuberculosis, and hypertension. He was a chain smoker and non-alcoholic person. Family history: none of his family members were suffering from such type of disease.
Drug history. He has given history of taking anti-ulcerates occasionally. He also took oral anti-diabetic drugs for the last 1 year. He is not completely immunized as per as current EPA schedule. He belongs to a lower middle class family. Now, let's come to the physical examination. On general examination, the patient appeared ill. His height was 5 feet 7 inches and weighed 68 kilograms. His body weight was average and he was well nourished. He was cooperative throughout the examination and his decubitus was on choice. Anemia, jaundice, cyanosis, clubbing, choriolycia, lithonychia, dehydration and edema all were absent at the time of examination. His pulse was 74 beats per minute, blood pressure was 120 by 80 mm mercury, respiratory rate was 80 breaths per minute, oxygen saturation level was 98%. He was not feverish at the time of examination. There was no pulmonary lymph node, neck vein was not engorged, and thyroid gland was not enlarged. Now, the systemic examination portion. Examination of gastrointestinal system. On inspection, shape of the abdomen was flat, umbilicus was centrally placed and inverted. There was no visible swelling or lump present. Pigmentation, visible peristalsis, pulsation, scar mark or engorged veins all were absent. On palpation, abdomen was not distended. Mild tenderness present around the right iliac region. Local temperature was not raised. A localized lump was present at the right iliac region. The lump was firm, immobile, irregular and mildly tender. Hyperesthesia and fluid film were absent. On deep palpation, liver, spleen and urinary bladder was not palpable and kidney was not palatable. On percussion node was tympanic. Upper corner liver dullness was present at the right fifth intercostal space along the midclavicular line. Shifting dullness was absent. On auscultation, bowel sound was present. Digital rectal examination shows on inspection there were no perianal swelling, skin tag, fistula or hemorrhoids. On palpation, anal grid was intact, prostate appeared normal, rectum was empty. On examination of other systems, including the respiratory system, cardiovascular system, urinary system, nervous system, and locomotor system, reveal no abnormalities. Now, let's come to the salient features. Mr. Milon, a 45 years old diabetic, chain smoker, normotensive, and non-alcoholic male, hailing from Shodor, Mayochi, was admitted into this hospital on 29th of May 2025 with the complaints of recurrent dull aching right lower abdominal pain for the last 8 months. The pain was non-radiating, intermittent in nature and not related to food intake. It was mild to moderate in intensity and not associated with vomiting. Approximately 2 months ago, he began experiencing altered bowel habits, characterized by episodes of constipation lasting 2 to 3 days, followed by loose stools. These episodes were not associated with any blood or mucus in stool. There was no history of tenesmus, urgency, or incomplete defecation. The patient had experienced loss of appetite but denied significant weight loss. He had no history of nausea, fever, jaundice, and abdominal distension. His bladder habit was normal. He was diagnosed as a case of appendicular abscess 8 months back, but could not get his surgery done due to his financial condition. He was not anemic and non-icteric at the time of admission. There was an intra-abdominal lump which was finely tender,
firm, immobile, and irregular at the right iliac region. There was no organomegaly present. On percussion, abdomen was tympanic. On digital rectal examination and other systemic examinations revealed no abnormalities. Now, what will be the diagnosis? So, this is our case. Now, I start from my beloved intern doctors for what could be the diagnosis, or what may be the differential diagnosis. বলো বাবা, চ্যালেঞ্জ ফিচারটা পিছন থেকে বলো, সহজ কেস, এটা লাম্ব আছে রাইলের পিছনে। মেইনলি তোমাদের জন্য তো ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন গুলি করা, আমাদের লার্জেস্ট অডিয়েন্স অনেক কিছু জানে, তোমরা যাতে আরো কেসের সাথে এবং পেশেন্টের সাথে কোরিলেট করতে পারো, এই জন্যই আমাদের প্রতি উইকে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন করা হয়। এখন তোমরা যদি কিছু না বলো, বলো বলো, ভুল হলেই তো শিখতে হবে। আরে বলো, what are the differential diagnosis of lump in the right iliac fossa? খুব কমন কোশ্চেন ইন সার্জারি, Also in medicine. also in medicine. সবার ক্ষেত্রে Okay, CSC count, one of the diagnoses. বলো কি কারণে বললা সিএসসি কেন বলো। Lump in the right eye. Okay, recurrent abdominal pain. Okay, what could be the differential diagnosis? I do appendicular lumps. Okay, appendicular lump. Appendicitis not. Why not recurrent appendicitis? It's okay about Recurrent appendicitis. তোমার ফেভারে আর দু একটা কথা বলো। সিএসসি কেন বলছো না, তোমার ফেভারে কয়েকটা কথা বলো। শুধু পেইনই বলছো, আর অন্য কিছু না। ঠিক আছে, আরো Some alteration of bowel habit is there. আচ্ছা, আপনারা করবেন স্যার, আপনারা কিছু কোয়ারি থাকলে বলেন স্যার। Thank you very much for your lifestyle issues. There are like two organizations, small common case. আমাদের কাছে প্রায় সবাই আছে রাইটিং এর কোশ্চেন দাদা আমরা হাত দিয়ে একটা লাভ বাস্তব ডায়াগনোসিস আমরা তো কমন বিষয়টা সবাই একটু বুঝতে পারি না তাই বেবি ইকুয়াল বায়োলজিক্যাল ইকুয়াল কমন ডিজিজ তাছাড়া আরো সব কিছু আমাদের মাথায় রাখা লাগে শুধু ঠিকই মাথায় রেখে সেটা চলবে না আমি চিন্তা করি একটা ডায়াগনোসিস একটা না চিন্তা করতেছি এক জিনিস ডায়াগনোসিস ছাড়া এক জিনিস There is CSC classes, second group in the presentation. Yes, one more better social. That was very good. যার কতগুলো জিনিস যেগুলো আমাদের কমন না আমাদের দেশে একটা কমন গ্রুপ থাকে এগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে মানে এই কেসটা উপরাপর কিন্তু আমাদের হচ্ছে ইকমেটিক কেস অফ ক্লোজ ডিজিজ ক্লোজের থেকে একটা আছে না প্রোগ্রাম মেডিসিনের কোর্সগুলো সার্ভিস সবাই ক্লোজের ইন্টারপ্লাইন the training the abdomen with the weight loss target in the bata bulbul is a task it is not that nasra weight loss like weight loss class significant weight loss shopping detector মিলে আরো কিছু মাথায় রাখতে হবে এই কমতে পারবে না yes পেপে সুবিধা হলো যেটা কি একটা ক্লাস দিয়ে আসছে হ্যাঁ ঠিক বলতেছে আমাদের সব কিছু আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমার কোশ্চেন তোমার কোশ্চেন যে রাইটিং এর কোশ্চেন রাইট করলো বা আইনিসিক্যাল যে কোনো রিলেশন থাকে এই কোশ্চেনটা বুঝে বুঝে নিয়ে আসে জানেন এবং নেক্সট তোমার যদি কোনো মাস নিয়ে আসে এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কনস্টিটিউশন তোমাদের দিকটা যে অর্গানিক রুলস এবং হার্টস টু
জি স্যার। এই হার্ট স্ট্রোকের কারণটা কি ব্যাখ্যা করুন। স্যার নরমালি তো স্যার আমাদের যদি রাইট কোলনে কোনো গ্রোথ বা কোনো লাম্পের মধ্যে থাকে সেই ক্ষেত্রে তো স্যার আমাদের মানে লুজ মোশনটা এবং ডায়রিয়াটা হচ্ছে প্রিভেলেন্ট বেশি দেখি। আর লেফট কোলনে যদি থাকে তাহলে কনস্টিপেশনটা প্রিভেলেন্ট দেখি। এখন তো স্যার দেখা যাবে স্যার রিয়ালিটি তো থাকেই স্যার, এক্সেপশনাল থাকে। আর পেশেন্টটা যেহেতু স্যার একটু প্রেজেন্টেশন একটু আনইউজুয়াল, পেশেন্টের ওয়েট লস নাই কিন্তু আমার সাথে এই কনস্টিপেশন অল্টারনেটিং উইথ লুজ টুল আছে। এখন স্যার অন্য প্যাথোলজি থাকতে পারে, পেশেন্টের বাউল হ্যাবিট, ফুড কনজাম্পশনের হিস্ট্রিটা আমাদের একটু দেখতে হবে যে কি ধরনের স্যার ফুড কনজাম্পশন করছে স্যার, এটা ক্ষেত্রে ব্যথার জন্য খাইতো না, এই জন্য আর স্যার আমাদের যে অল্টারেশন অফ বাউল হ্যাবিটটা ইউজুয়ালি এটা রাইট কোলনের ক্ষেত্রে লেফট কোলনের অবজার্ভটা বেশি করা যায়। কনস্টিপেশন ডিউ টু অবস্ট্রাকশন, লুমিনাল অবস্ট্রাকশন। আর লুজ মোশন হচ্ছে স্ট্যাগনেশন যখন হয় তখন এক্সেস মিউকাস সিক্রেশন হয়ে এটা ইরিটেশন করে, দেন ইট অল্টারনেটস কনস্টিপেশন overflow and it causes loose motion. And also sometimes if the case is in malignancy, there is also irritation of the growth of the mucosa which causes loose motion. এখানে স্যার এক মিনিট, অল্টারেশন অফ বাউল হ্যাবিট ইন ট্রেন্ডস অফ ইনক্রিজিং কনস্টিপেশন, এইটা হলো ইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন অফ লেফট কোলনের গ্রোথ যদি থাকে। শুধু অল্টারেশন অফ বাউল হ্যাবিট বললে আসলে এটা সম্পূর্ণ হয়নি। অল্টারেশন অফ বাউল হ্যাবিট অন্যভাবেও হতে পারে। কেউ বলে যে আমার আজকে ভালো পায়খানা হচ্ছে না, আবার কালকে ভালো পায়খানা, এটাও অল্টারনেট বাউল হ্যাবিট। বাট টার্মটা হচ্ছে ইনক্রিজিং ট্রেন্ডস অফ ইনক্রিজিং কনস্টিপেশন। অল্টারেশন অফ বাউল হ্যাবিট কিন্তু তার কনস্টিপেশন দিন দিন বাড়তে থাকবে এবং সে লেক্সেটিভ ইউজ করতে থাকবে, তার পরিমাণও বাড়তে থাকবে। থ্যাংক ইউ। একটা কোশ্চেন একটু এডিশন। আসলে abdominal pain এর ক্ষেত্রে রাইট সাইডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, and also the epigastrium. Epigastrium এর ক্ষেত্রে আমরা একটু আউটসাইডটা abdominal চিন্তা করি, particularly the inferior surface of the heart. The inferior আমাদের একটা খুবই common presentation. Epigastric pain, hypochondriac region and also in the right iliac fossa গুরুত্বপূর্ণ। এখন যে কোনো একটা পেইনের ক্ষেত্রে আমি দুটো জিনিস প্রথমে মনে রাখবো, whether it is acute pain or chronic pain. হ্যাঁ, এই জায়গায় একটা এডিশন করতে হবে যে whether the patient is male or female. ফিমেলের ক্ষেত্রে কিন্তু এডিশনাল একটা ডায়াগনোসিস মাথায় রাখতে হবে, পার্টিকুলারলি যা নেক্সাল রিজিয়নটা রাইট ওভারিটা থাকে। সো এটা খুব কমন একটা কারণ, ফিমেল হইলে এডিশনাল স্ট্রাকচার গুলো মাথায় রাখতে হবে। এই জিনিসটা একটু আমি অ্যাড করে দিলাম। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হলো যে সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস বলা হয়েছে না স্যার, ইনাইট সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস। এই সিগনিফিকেন্ট ওয়েট লস বলতে কি বুঝি? more than 10%, স্যার। মোর দ্যান 10% হলে ওটা ডিউরেশন আছে, ডিউরেশন বলতে প্রিভিয়াস 6 মাস 6 মাসের মধ্যে within 10%। ডিউরেশন বলতে হবে এবং যেটা বলতে হবে। এটা যেন সবার মাথায় থাকে। এটা আরেকটু এই সাথে তো না এখানে লিভার অ্যাবসেস জি স্যার। ডায়াগনোসিস, তো এখানে আসলে আমাদের ডাক্তারদের ব্যর্থতা আছে। অ্যাবসেস ডায়াগনোসিস করা হচ্ছে, রোগী ফাইন্যান্সিয়াল যেতে পারছে না, চিকিৎসা নিচ্ছে না, যেই চিকিৎসক অ্যাবসেসটা ডায়াগনোসিস করছে তাকে কিন্তু সেটা ডাক্তার হিসেবে আসা হলো দেখা দিচ্ছে। কারণ ডাক্তাররা কিন্তু মানসিক মেডিকেলের প্রতি চিকিৎসা হয়, যদি না হয় তারা আরেকটু ওষুধের দিকে কিন্তু চিকিৎসা দেয় না, ডাক্তার কিন্তু আসলে চিকিৎসা দেয়। এটা কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা সত্যি ডায়াগনোসিস ছিল। ম্যাডাম এটা একটা বিহাইন্ড দ্য স্টোরি আছে, ওই ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টগুলো যখন বলবো তখন এই স্টোরিটা শেয়ার করব, তাহলে ওটা ক্লিয়ার হবে। এত টক্সিক থাকে সেই রোগী চিকিৎসা না নিয়ে কেন আত্মহত্যা করলো, এটা কিন্তু আসলে ভালো না। অ্যাবডোমেন তো আসলে আমরা বলি ম্যাজিক বক্স, নাক খোলা পর্যন্ত বোঝা যায় না কোথায় কি হয়েছে। রাইট ইলিয়াক ফোসা নিলেই আমরা প্রথমে যেটা চিন্তা করি শিডিউল ভেরি রাইটলি
অনেক অ্যাপেন্ডিসাইটিস চিন্তা করা যেতে পারে। আরেকটা জিনিস রাইটিলিয়াম প্রসাব পেন নিয়ে আসে মিমিকিং অ্যাপেন্ডিসাইটিস কিন্তু দেখা গেল ম্যাসেঞ্জারি কেটে যায়। এই জিনিসটাও সেটা হতে পারে। আবার অ্যারোবিক ডিসেন্ট্রির ক্ষেত্রেও কিন্তু এই জায়গাটায় সমস্যা বেশি দেখা যায়। সুতরাং এইটা অনেকগুলো জিনিসের কম্বিনেশন থাকতে পারে। আমাদের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস অনেক কিছু it may be tuberculosis, it may be Crohn's disease, it may be growth, সুতরাং লিম্ফোমা হতে পারে। এই সবগুলো 7-8টা জিনিস আছে। যদি মহিলা হতো তাহলে আরো 3-4টা জিনিস বেশি আসতো। বেসিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ আসতো, ফোরাইটিস আসতো, বা সিস্ট আসতো, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং রাইটিলিয়াম প্রসাব মানেই হচ্ছে একটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। আমার মনে হয় আমরা একটু আগায় দেখি কি হয়। So our provisional diagnosis is carcinoma of cecum. And differential diagnosis because of the chronicity and the lump was found irregular, immobile, and there was mildly tender. That's why I put carcinoma of cecum in the provisional diagnosis. Factor age was 45 years old in patient. The differential diagnosis common, very common differential diagnosis are appendicular lumps and intestinal TB, and you have already mentioned the other possible differential diagnosis. Now these are the investigations which are done on 29th of May 2025. H-based AG ICT method shows negative. Random blood sugar was 6.5 millimole per liter. Serum creatinine was 0.8 milligram per deciliter. Serum electrolytes levels were normal. This is the complete blood count. Hemoglobin percentage was 40 gram per deciliter. Total WBC count was 8,000 per cubic milliliter of blood, and other parameters were normal. Differential count shows neutrophil count was 48% and lymphocyte count was 40%. The patient was A positive blood group. CEA level was 4.3 nanogram per milliliter. Routine microscopy examination of urine shows normal study. Yes, sir. Less than 5 is significant. 5 nanogram per milliliter. ECG was within the normal limit. Plain X-ray of chest posterior view was normal study, and plain X-ray of abdomen was also shows normal study. And this is the picture of the chest X-ray, and this is the picture of the abdominal X-ray. It is posterior view. Now, before going through the ultrasound report, let me share you the story of this patient. Our patient, Mr. Milan, he is an overseas worker, working as an electrician in the Kingdom of Saudi Arabia. 8 months back, when he first felt that he was having a pain in the right lower abdomen, he consulted with a physician in that country. That physician suggested him to do some routine investigation, including the ultrasound of the abdomen. And that time, the ultrasound report shows he is either having appendicitis or appendicular abscess. There was a query. Sonologist was not sure at that time about his diagnosis. So he returned to his country and consulted with a physician in a local hospital in Malaysia City. And that time, that physician also suggested him to do some routine investigation, including ultrasound of the abdomen again. At this time, the ultrasound report shows he is having an appendicular lump. And seeing the report, the physician says that he should wait for 1.5 months before undergoing any surgery. So hearing this, he returned back to the Saudi Arabia and started working there again. And let's fast forward to the present time. On 14th of May 2025, he returned to Bangladesh to undergo the surgery appendicectomy for his resoluted appendicular lump. He consulted with the physician again, and physician suggested him to do the ultrasound Colorectal again. And this time it shows there was no resoluted appendicular lump, but appendicular lump with abscess formation. So the patient was confused with the inconsistencies in all these reports. So that's why he decided not to undergo the surgery in that local hospital and took the leap of faith by getting himself admitted into our hospital. And
The date was 19th of May 2025. That was the first time we get to know this patient. 19th of May 2025. As usual, we thoroughly examined the patient and suggested the patient to do some routine investigation, including the ultrasound whole abdomen. And this is the ultrasound report which was done on 19th of May 2025 in our hospital. So let's go through this. Hepatobiliary system, spleen and pancreas. The liver shows nearly bright parenchymal echo pattern with posterior some attenuation. There is no sizable focal parenchymal abnormality. Intrahepatic vascular and biliary radicals are not dilated. The size is within the normal limit. Gallbladder shows physiological distension. The walls are regular and normal thickness. Lumen is clear. No sizable calculus or soft tissue mass is seen in the lumen. Biliary trees are not dilated. Pancreas appears normal in echo pattern, so as the spleen. An urogenital system shows kidneys are normal in size, shape, outline and position. Cortical echo texture is normal. There is no evidence of cystic renal calculi or hydronephrotic changes. Perirenal spaces are clear. Now the most important part, right iliac fossa region, high resolution ultrasonogram was done. And well-defined complex area of size approximately 69 by 26 mm containing a cystic area proximally surrounded by multiple aggregated inflamed dilated bowel lobes formed as a lump. The comment was like this: grade 1 fatty changes of the liver and appendicular lump resolving. This time, no appendicular abscess. This is the picture of the ultrasonogram which was done in our hospital. It shows appendicular lump resolving. This is the picture of the ultrasonogram report which was done in the Saudi Arabia, and it shows appendicitis with appendicular abscess, maybe others. And this is the picture of the ultrasonogram which was done in the local hospital in our city, and it shows suggestive of appendicular lump. This was the first time. And this is the last report before getting admitted into a hospital. It shows suggestive of appendicular lump with abscess formation. So I know you are a bit confused with all this report. As we were at that time, so we could not correlate the patient clinically with all this investigation report. So that's why we suggested the patient that he should undergo colonoscopic examination as a last resort. Luckily, the patient did listen to us and he underwent colonoscopic examination on 21st of May 2025. And this is the colonoscopic report. Procedure from colonoscopy. Proliferative lesions seen at the cecum. The mucosa, vascular pattern, and lumen of the rest of the colon appears normal all through, including the rectum and anal canal. Biopsy was taken. Comment is cecal growth. And this is the picture of their colonoscopy. It shows a growth in the cecum. This is the growth. This is the growth in the cecum. And this was the biopsy report of that colonoscopy. Material said tissue from cecum. Gross examination shows 4 tiny grayish white pieces of tissue embedded as such. Microscopic examinations reveal the section shows small pieces of colonic tissue, mostly mucosa. Some glands are lined by anaplastic columnar epithelium. Dense collections of lymphocytes are also seen in between in glands. So the diagnosis, according to the colonoscopic biopsy, was adenocarcinoma grade 1. And just like this, the patient lastly find out about his diagnosis after 8 months loss of his sufferings. And this is the picture of the biopsy report. So our clinical diagnosis is adenocarcinoma of cecum grade 1.